Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is topic 5C, topic 5, third video on model evaluation, which in this time kita akan tengok on evaluating classifier accuracy, focusing on understanding on how to improve classification accuracy. So previous lecture we have discussed on the model evaluation metrics, which we look into the confusion matrix. Okay, so in this part of this lecture, we are going to look into how we want to improve the classification accuracy. So before we look further, we look into a data partitioning. So to evaluate the classifier model, we have to partition our data, which we label into training and testing data set. Okay, training and also testing data set. So memang kita dah discuss benda ni banyak kali during our lab. So data kita akan label pada training and testing. So macam mana kita nak label, nak pilih untuk training and testing. So ini pun saya cerita dalam lab hari tu. Ada dua cara, iaitu hold out method and also cross validation. So hold out method are also known as random sampling. Okay, the second method is cross-validation. There are two types of cross-validation actually. Yang kita terang dengan cerita detail hari itu ialah k-fold cross-validation. Another method yang ada dalam cross-validation is leave one out and stratified. Okay. So whole-out method, kita dah discuss secara detail hari itu, which mean we randomly partition our data into training and testing set. Itu whole-out method. Okay. And then random sampling sama juga, kita randomkan a version of whole out where we divide based on random. Okay. So kalau tengok pada gambar rajah ni, whole out method, so macam mana dibuat. Contohnya kita ambil test method jadi 30% test set, 70 training set. So apa yang berlaku? So randomly choose 30% of data set. The remainder is a training set. Okay. Kalau ikut kat sini dia buat linear regression. Dia nak perform linear regression for classifier. So apa yang dia buat, dia pilih daripada data 30 which is percent, and the rest tu dijadikan training. Advantage dia simple. Disadvantage ialah dia perlukan large data set in order to make sure all the samples cover all types of data. So kalau ada 3 kelas, contohnya data ada 3 kelas label, ada 3 kelas label altogether. So kalau nak ambil secara random macam ni, we need a very large sample to make sure the sample that we have chosen or we randomly chosen covers all the types of label. Okay. So another type, second type is cross validation. K-fold, yang ini saya dah cerita dengan detail dalam lab class apa masuk K-fold. So you can read it later. Okay, then ada juga yang pakai K-fold tapi dia pakai stratified cross validation, yang mana class dia akan stratified so that class distribution in each fold is approximate the same as that in the initial data. So yang ni dalam, kalau dia pakai stratified cross validation, so masa dia ambil 10, contohnya kalau kita ada 10 kan, so bagi 10, so setiap sampel ni merangkumi semua jenis kelas ataupun kelas label. Dia make sure benda tu akan dipartition dahulu. So make sure kelas label itu merangkumi data sampel tersebut merangkumi semua kelas label. Okay. So this is a diagram to illustrate on the cross validation, k-fold cross validation. Saya tahu awak dah faham k-fold cross validation. However, I put this illustration to make sure you understand the difference between k-fold and leave one out cross validation. Okay. So yang ni kita tengok contoh data dia ada, ini set subset of data dia. And kalau tengok k-fold, dia bahagi kepada 3. So k dia equals to 3 fold. Okay, so bila 3 fold, so ada 3 subset, S1, S2, S3. So yang ni akan jadi test set lah. Saya dah fahami. So ini antara dia punya cerita lah. Ini antara illustration on how k-fold is executed.
So ini adalah leave one out konsep. So apa yang berlaku dalam leave one out cross validation, yang mana each time only one sample is used as a test set while the rest are used to train our model. Okay, so we'll show that LOO is an extreme case of K-fold where if we apply LOO to the previous example, we will have 6 test subset. Okay, so apa maksud dia? Konsep dia ialah dia very extreme yang mana kalau data awak ada 6 sahaja macam ni, so satu leave one out tu adalah satu data. So dia ambil satu dulu saja. So sekarang ni data tadi, kalau if you still remember, you ada X1 sampai X6, ada 6 sahaja data. So leave one out maknanya dia akan pilih satu daripada 1 sampai 6 ni untuk dijadikan sebagai test set. Medium. Kalau ada 1000, dia akan ada sampai iteration 1000. So akan jadi, so dah tahu ada 1000 maknanya 999 ni jadi training, satu sahaja akan jadi test. Benda ni akan berulang sebanyak 1000 kali. Itu maksud leave one ni, kita singgah satu row data untuk dijadikan sebagai test set. Itu maksud leave one tu. Okay, so dia adalah extreme case of K-fold validation. Okay, so untuk next ialah kita nak tengok how we can compare between two models. We know that we can evaluate our model, our classifier using confusion matrix. We can calculate the specificity, sensitivity. We can calculate, of course, the accuracy. Okay, but when it comes, if we have two models, so how we can compare them? So we can compare directly with accuracy. Bandingkan antara accuracy, dua model berbeza, kita bandingkan accuracy. The question is how we can use value in confusion matrix to compare the model. So next ni kita cerita pasal ROC curve, or it comes from the word receiver operating characteristic curve. Okay, so it's a graph actually. It's useful to to compare between two classification models. So ROC ni sebenarnya it comes from the theory of that was developed in World War II in analysing radar images. Sebenarnya itulah. Okay, tapi kita the researcher have embedded in evaluating the classifier. So apa dia ROC ni? Okay, ROC actually is a graph that plotted. Dia plot, okay, kalau graph kan kena ada X and Y kan. Kalau graph mesti ada X value and Y value. So dalam ROC dia plot dua perkara, iaitu the proportion of ataupun the proportion of true positive rate and also false positive rate. Okay, dia plot antara X and Y ni. Apa yang dia plot ialah the true positive rates kat sini, TP dengan FP. Okay, dia akan plot. So let's say awak ada dua model, so dia akan plot true positive rate and F positive rate. Dia akan plot together. And awak so kita tahu apa dia true positive rate, kita tahu apa dia false positive rate. Itu proportion how many positive has been labelled as positive, and false positive rate how many kata yang no dah di-label sebagai has been mislabeled sebagai no. Yang positif that has been labeled sebagai negative. Okay, so when plotting the graph, kita akan dapat tengok the AUC ataupun area under the curve. AUC is area under the curve. They measure the accuracy of the model. Okay, so kata kalau makin besar area tu, makin accurate the model it is. Okay, so dia punya ni lah.
Let's model tersebut. This is the example of the model. So kalau tengok kat sini, dia ada two value yang dipresent, true positive rate and false positive rate. So yang kita tengok antara model 1 dengan model 2, we can see that model 2 ni lagi dekat dengan diagonal line ni. So model 2 is less accurate as compared to model 1. Macam mana dia tahu accurate ke tidak? Berdasarkan value false positive rate and true positive rate. So false positive rate dan true positive rate tu apa medium? True positive rate, how good the model can predict positive. So banyak mana proportion of positive label has been predicted as positive. False positive rate pula adalah banyak mana yang positive has been predicted as no. Maknanya false positive ni dia punya error lah. Okay. So we can plot it like this, and we can see which model, we can compare between the models to identify which classifier models is better. Okay, untuk detail, kalau you want to know detail, let's say you are doing your FYP project and you want to know detail how you are going to plot the ROC graph. Okay, you can go to the textbook. Okay, cari page textbook awak page 374, 375. Yang ni chapter 8. Okay, dia akan discuss secara detail on the ROC ni. Okay, dan ROC memang modal tu kena dua benda kan, saya dah pernah cerita kan. Models ni akan jadi dua model yang berbeza walaupun organ data sama. Masa guna decision tree, dia akan jadi dua model berbeza. Contoh yang pertama, awak guna k-fold validation. Yang kedua, awak guna hold up method. So dia jadi dua model yang berbeza. Okay, and so the question is now how we can improve the accuracy of our classifier. Is it just enough if using one model only, result from one model, or what we can do? So dalam data mining, there is one technique called assemble methods. So assemble method ni actually diperkenalkan to improve the accuracy of the classifier. Macam mana dibuat? By combining the several model. So kalau tengok gambar rajah dekat sini, tengok this data, and C1, C2, C3 is the different numbers, ataupun sebenarnya M ni dalam cerita tu M. Okay, so kotak-kotak ni adalah a different number of classifier model. So kita combine beberapa classifier and we use them as one model, sebagai satu model to predict data. So kat sini dia punya combine vote lah. So kita combine the rules. Okay, kenapa nak buat macam ni? To improve the accuracy. Okay, so ada banyak cara untuk assemble. Macam mana Madam nak assemble ni? Pakai assemble suka hati ke Madam ni? Cara models ni tidak. Ada 3 cara, iaitu bagging, boosting and assembles. Okay, bagging ni averaging the prediction over a collection of classifier. So pakai bagging ni kita buat average, kita ambil average prediction accuracy lah among the classifier. So kita ambil average. Kalau boosting, kita weighted vote with a collection of classifiers. Assemble, combining a set of heterogeneous classifier. Yang ni random forest punya konsep pakai assemble. So random forest ni, kalau you nak buat random forest konsep dia ialah dia ambil beberapa decision tree, dia buat decision tree, several decision tree, dia combine and dijadikan sebagai satu classifier. Okay, so one assemble method can affect our accuracy. So contohnya ni, dia bila kita pakai assemble method ni, it will improve the boundary of our prediction. So kalau tengok kat sini, ada A, ada B. So A ni adalah decision boundary by single decision tree, and B, the B diagram ini adalah decision boundary for assemble decision tree, which is ada banyak ni lah. So kalau tengok kat sini, yang boundary ni adalah yang close line lah. Kalau tengok kat sini, dia kata the assemble method,
the decision for assemble method ni is close to the single line. Okay, boundary ni macam maksud dia. Boundary ni dia nak contohnya let's say this one is yes, this one is no. So kalau tengok kat sini, decision boundary ni maksudnya dia boleh decide secara tepat on the classes itself. Okay. So kalau yang ni decision boundary dia adalah ini adalah result predicted dia. So kalau nampak ada yang jauh daripada decision boundary dia. So ni decision boundary dia. So ada point yang sangat jauh dengan decision boundary ni, antara point yang jauh lah. As compared to this one, semuanya kita nampak ada yang tak sama, memang tak dapat predict exactly as the classes sepatutnya, kelas level sepatutnya. Tapi tidak terlalu lari jauh lah. Okay, so this diagram try to show you that assemble method will help you to improve the classification accuracy. Maknanya the predicted label tu akan lagi tepat kalau kita pakai assemble method. Okay, so now kita tengok macam mana kita nak buat assemble method. So the first method to do assemble method classifier ialah through averaging. Okay, contoh macam ni. Let's say lah awak pergi satu klinik ni and awak sakit, tak sihat, you are not feeling well, and pergi klinik, satu doktor ni cakap dia suspect you are having some certain disease X kan, sakit X. Okay, contohnya lah. And then kita kadang satu doktor tak percaya. So what we did, ataupun what we're going to do, kita akan pergi ke doktor yang lain. Kita mungkin pergi sebanyak mungkin doktor yang kita rasa kita nak pergi. Contoh kita pergi sampai 5 orang doktor. Okay. And our final decision untuk kita ni sebenarnya sakit apa, kita akan pilih based on jawapan ataupun diagnosis majority. So daripada 5 doktor ni, berapa orang yang kata kita sakit X yang sama ataupun kita sakit Y. Okay, so X susah. Contoh sakit H1N1 ataupun COVID. Ada 3 orang kata awak adalah COVID, 2 orang kata awak adalah H1N1. So awak akan pilih yang mana? Awak akan percaya ataupun lebih cenderung kepada majority tu ataupun the average. Itu konsep dalam bagging. Okay, kita replace dengan situation ni dengan classifier. So dalam konsep bagging, okay, so apa yang berlaku ialah setiap kali kita guna satu X data ni, kita bagi pada classifier. Ada 4 classifier berbeza, 5 classifier berbeza. So row nombor 1, 4 classifier kata dia adalah kelas P. 1 classifier kata dia adalah kelas N. So data tersebut kita ambil yang mana? Kita ambil yang majority ataupun the average, which is P lah. Itu konsep bagging. Okay, so I hope you get some idea untuk konsep bagging. Okay, second type of method to do assemble method is boosting. Boosting ni konsep dia lebih kurang dengan bagging. Okay, bagging tadi kan kita pergi jumpa doktor, 5 orang doktor dan kita ambil average. Dalam boosting, dia tidak menggunakan average. Dia pergi jumpa 5 orang doktor, we do the classifier, let's say. Tapi yang berlaku ialah kita akan weight the vote. Kita pakai weighted. So dia akan weight the vote. Dan setiap tuple, each trend tuple, dia akan assign a weight. And dia kata a series of key classifier is iteratively learned after a classifier MI is learned. The weights are updated to allow the subsequent classifier to pay more attention to the training tuple that were misclassified by MI. So, they can be trained, and each of tuples and each of the data will be weighted. Yang mana yang salah, dia akan weight salah lah. And then the next training, dia akan do the next training, dia akan fokus pada yang dapat weight yang misclassify. And apa yang berlaku, the final boosted classifier combines the vote for each individual classifier where the weight of each classifier's vote is a function of its accuracy.
Then the weight tu dia akan guna untuk combine them, dan dia akan pilih yang paling tinggi je lah. Okay, itu boosting. Berkurang macam tadi konsep dia, tapi dia guna weight. Okay, the last method is pakai assemble method. Ini contoh yang dibuat dalam random forest. So random forest ni konsep dia ialah, dia kata combining set of heterogeneous classifier, beberapa of classifier. So kata imagine that each of the classifier in the assemble is a decision tree classifier, so that the collection of classifier is a forest. So the individual decision tree are generated using random selection of attributes at each node to determine the split. So each individual tree in the random forest spit out a class prediction, and the class with the most votes become the model's prediction. So dia ada banyak tree, dia akan buat beberapa tree jadi sampai jadi forest. Dan macam mana decide which class, prediction class tu untuk setiap tuple. Sama macam bagging, dia ambil yang paling average, yang paling banyak. Okay, so itu 3 method macam mana we can improve the classifier model by combining several classifier. Okay, kita boleh improve the accuracy of the prediction. Okay, next is, so itu untuk topik yang ni. So kita dah tengok macam mana kita boleh improve the classification accuracy. Kita boleh guna beberapa selection method untuk kita pilih antara testing and training data, and also kita boleh bandingkan the performance of our several models melalui ROC curve, yang mana area under curve or AUC menentukan which model is the best ataupun better. And satu lagi, we can improve the accuracy of the prediction model or our classification by using ensemble methods. So dalam ensemble methods ada 3 methods yang kita boleh guna, iaitu kita boleh pakai ensemble method itself ataupun nama dia random forest, ataupun kita boleh guna bagging, yang mana dia ambil beberapa model, okay, do the classification and pilih yang mana average ataupun vote paling tinggi untuk menentukan satu tuple tu which classes it belongs to. Atau lagi guna boosting, iaitu menggunakan konsep average. Okay, so ini references. So sekian saja untuk part ni. Kita akan bersambung ke 4D for this topic 5. Okay, Assalamualaikum.